హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సాక్షి లైఫ్. నేను లిఖిత. ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం చాలా మందిలో ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి. ఇకపోతే చాలామంది కపుల్స్ పెళ్లి తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేసినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడం, పిల్లలు కలగకపోవడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తూ వస్తున్నాం. దీనికి రకరకాల కారణాలు కావచ్చు. లేట్ మ్యారేజెస్, ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్, ఒబేసిటీ, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఇవన్నీ కూడా కారణాలని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు. మరోవైపు చూసుకున్నట్లయితే IUI, IVF, ICSI లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ కూడా పెరిగిపోతూ వస్తున్నాయి. మరి న్యాచురల్గా ఏమైనా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసి న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఇకపోతే డాక్టర్ని ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాలి? IVF ఒకటే లాస్టా? మరి చాలామందికి IVF అనగానే కూడా మిత్స్ ఉంటాయి, డౌట్స్ ఉంటాయి, మిస్కన్సెప్షన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని క్లియర్ చేసి, డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేసి మనకి వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేందుకు మనకి బర్త్ రైట్స్ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ నిహారిక గారు ఉన్నారు. ఆమె ఇన్ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్, మరి ఎక్స్పర్ట్ కూడా. ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్స్ని తను తీర్చిదిద్దారు రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ నుంచి. మరి ఇంకెందుకు లేట్, ఆవిడని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్. హలో అండి. వెల్కమ్ టు సాక్షి. థ్యాంక్ యూ. మేడం, మనం చూస్తూ ఉన్నాము చాలామంది కపుల్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్తో మీ రెయిన్బో హాస్పిటల్స్కి వస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి కేసెస్ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు? ఈ మధ్య కాలంలో ఎస్పెషలీ యంగ్ కపుల్స్లో ఎక్కువగా ఇన్ఫర్టిలిటీ చూస్తున్నాం. మీరేం అబ్జర్వ్ చేశారు? ఎందువల్ల కారణం కావచ్చు? సో ఇవాళ రేపు ద మోర్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే women are career oriented these days, రైట్. and the second option being there is delay in marriages. రైట్. So late marriages, or earlier ante oka 20 decades before, the marriage time used to be 25 to 30. Now the common age is becoming 35 probably. So ala unnappudu age perige koddi concerns infertility పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఒకటి లేట్ మ్యారేజెస్. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ women are very focused in their work. They have their career goals, and it is that many couples want to financially settle first before they want to have a family. So delaying parenthood అనేది చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం because of the expenses or the lifestyle that they are in. So that is why delaying parenthood is the second common cause. That is why according to the WHO ఇప్పుడు జనరల్ గా మనం చూస్తుంది ఏంటంటే 1 in 6 or 7 couples are facing fertility concerns. రైట్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ట్రీట్మెంటే అవసరం అని కాదు, బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ వై దెర్ ఇస్ అ డిలే ఇన్ దేర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ద టైమ్ టు కన్సెప్షన్ అనేది చాలా పెరిగిపోతూ వస్తుంది. సో లేట్ మ్యారేజెస్ వల్ల ద మోస్ట్ కామన్ రీజన్ ఏంటంటే ఉమెన్లో యాజ్ ఏజ్ ఇంక్రీజెస్ అండం తయారే శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది, ఆర్ దేర్ ఎగ్ రిజర్వ్ ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ డౌన్. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఉమెన్, అండ్ దట్ ఈస్ వై అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో చెప్పేది ఎర్లీగా మ్యారేజ్ ఆర్ ఎర్లీగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే సరిపోతుంది అని అన్నది. ఎందుకు అంటే 30 లోపు ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయేది. సో అలా ఉండేది. ఎందుకు అంటే 20 to 30 years మధ్యలో the reproductive life in a woman has a better fertility rate anamata. So the natural pregnancy rate kani fertility rates are very good between 20 to 30 years of age, because aa time lo egg number ekku undatam, egg quality ba undatam valla pregnancy rates ఎక్కువ. సో ఆ టైంలో మనకి అంతగా ప్రాబ్లం జరగదు. బట్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న లేట్ మ్యారేజెస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ లేట్, అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయినా కూడా కొన్నిసార్లు ఇట్ ఇస్ దట్ దే హ్యావ్ ద సెట్ గోల్స్, 2 yearsకి ఈ స్టెప్, 4th yearకి ఈ స్టెప్, ఆ ఫ్యామిలీ తర్వాత ప్లాన్ చేసుకుంటారు. సో దాని మూలాన కూడా ఏజ్ పెరిగిపోతుంది. చాలా మంది ఇప్పుడు 30-35 అయినా కానీ పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు. యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, కెరియర్లో సెటిల్ అవ్వడం. అయితే మేడం, ఉమెన్ ఓకే ఆలోచిస్తున్నారు, మరి మెన్ కూడా దీనికి ఈక్వల్గా కూడా ఉంటుంది కదా. చాలా మంది అంటారు పిల్లలు కలగకపోతే ఉమెన్ వల్లే ప్రాబ్లం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో హౌ ఈక్వల్ ఇస్ మెన్ రోల్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్? మెన్స్ రోల్ ఈజ్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ ద కాజెస్ అనేవి చాలా ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. సో ఇఫ్ వీ సీ ఫీమేల్ కాజెస్ టు బి అరౌండ్ 30 to 40% ఆఫ్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, ఈవెన్ ఈక్వలీ 30 to 40% రీజన్స్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ది మెన్ సైడ్ ఆల్సో. Right. So there are different situations wherein the male fertility plays a role. Okay. So ఒకటి ఏంటంటే కొంతమందికి శుక్రకణాలు తగ్గిపోవటం, కౌంట్ తగ్గిపోవటము, స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవటము, లేదా కొన్నిసార్లు మొటిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కొంతమందికి షేప్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ మార్ఫాలజీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. సో కొన్ని హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఆర్ ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ వల్ల, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అందరికీ, ఓవర్ వెయిట్, ఒబెసిటీ, రైట్,
ఎక్సెస్ స్క్రీన్ టైమ్ అండ్ ఇంకొకటి ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐటీ సెక్టర్లో ఉన్న వాళ్ళకి ద స్లీప్ ప్యాటర్న్ ఇస్ వెరీ Right. డిస్టర్బ్డ్ బికాస్ దే హ్యావ్ దేర్ నైట్ షిఫ్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే ఆర్ అవేక్ ఇన్ ద నైట్. సో స్లీప్ అనేది కరెక్ట్గా ఈదర్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ Right. యూ డోంట్ స్లీప్ ఇన్ దట్ కరెక్ట్ నైట్ టైమ్ బిట్వీన్ 11 to 6 o'clock చాలా మంది నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉన్న పొద్దున పడుకుంటున్నాం కదా అంటారు. సో అది 6 to 7 అవర్స్ పడుకోవడం ఇంపార్టెంట్. బట్ ఏ టైంలో పడుకుంటున్నారో కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో అది నైట్ టైం అయితే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ బాడీలో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ కరెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఎక్సెస్ స్క్రీన్ ఎక్స్పోజర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్ స్క్రీన్ చూసుకుంటూ నైట్ అంతా పడుకోకుండా కూడా ఉంటారు. సో స్లీప్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా అందరూ స్లీపే కదా అనుకుంటారు. బట్ స్లీప్ అన్నది చిన్న విషయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది వెన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ అ ఫ్యామిలీ. సో Right, madam. అండ్ ద డయట్ ప్యాటర్న్ బికాస్ ఆఫ్ ది అంటే ఇన్స్టెంట్నెస్ టైం ఆర్డర్ దొరకపోవటం పెట్టేసుకోవడం. చాలా ఎక్కువ వర్క్ అవర్స్ ఉండటం సో అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోజర్ టు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అన్హెల్దీ ఫుడ్స్ ప్యాకేజ్డ్ ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్స్ దాంట్లో కొన్ని ఇవాళ రేపు ఎంత అడల్ట్రేషన్ ఉంటుందో మనకి తెలియదు. సో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇవన్నీ సో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల కెమికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దాట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద హార్మోన్స్ అండ్ హెన్స్ ది ఫర్టిలిటీ ఛాలెంజెస్ కెన్ అరైజ్ ఇన్ దెమ్. ఆల్సో మేడం ఇప్పుడు 30-35 ఇస్ జస్ట్ నంబర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. బట్ ఫర్టిలిటీకి అది వర్కౌట్ అవ్వదు అని ఎక్స్పర్ట్స్ మీ డాక్టర్స్ లాగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి బర్త్ రైట్స్ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్లో ఒకవేళ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ చేసుకోవాలి లేదా ఉమెన్ కెరియర్ ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మేడం? వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారా? సీ ద కేసెస్. ఖచ్చితంగా అండి చాలా మంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో ఇఫ్ అ ఉమెన్ ఇస్ అబౌవ్ 30 years అండ్ తనకి ఇంకా ఇదర్ మ్యారేజ్ ప్లాన్ కానీ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ కానీ ఇప్పుడే లేదు, షీ స్టిల్ హ్యాస్ అ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ అరౌండ్ 4-5 years అలా అనుకోండి. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ సజెస్ట్ దెమ్ ఈస్ టు గెట్ అ టెస్ట్ డన్ టు అసెస్ దేర్ ఓవేరియన్ రిజర్వ్. అంటే రైట్. ఫర్ దాట్ టైమ్ వెన్ షీ హ్యాస్ థాట్ దట్ షీ హ్యాస్ టు సెక్యూర్ హర్ ఫ్యూచర్. సో అలాంటి టైంలో ఫస్ట్ తనకి ఎగ్ రిజర్వ్ ఎలా ఉంది అన్నది టెస్ట్ చేస్తాం. ఎగ్ రిజర్వ్ కంప్లీట్గా నార్మల్ ఉందనుకోండి దెన్ వీ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ దట్ దీస్ ఆర్ ది ఆప్షన్స్. అంటే నార్మల్ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ అ ప్రాబిలిటీ దట్ యూ కెన్ వెయిట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దట్ షీఈస్ ఇన్ అ ఇయర్ అలాగా ప్లాన్ ఉంది అని అంటే షీ కెన్ వెయిట్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1 year డెఫినెటివ్లీ oocyte freezing or egg freezing అన్నది is a best option for them and it will be very very helpful for them in future. ఎందుకు అంటే అండ్ ఫ్రీజింగ్ ద ఎగ్స్ అట్ అ రైట్ ఏజ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫ్రీజింగ్ జస్ట్ ఫ్రీజ్ చేసుకొని పెట్టేస్తే సరిపోదు. ఎందుకంటే 35 years అబవ్ ఏజ్ జనరల్గా ఉమెన్లో ఎగ్ రిజర్వ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎగ్ క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో ఫ్రీజింగ్ కన్నా 30 years టైంలో 30 to 35 years మధ్యలో ఫ్రీజింగ్ ఈజ్ మోర్ బెటర్, మోర్ కంఫర్టబుల్. బికాస్ ఎగ్ క్వాలిటీ అంటే ఫ్రీజ్ చేసిన ఎగ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టే దాని తర్వాత మళ్ళీ మనం యూస్ చేసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ డిపెండ్ అవుతాయి. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ అ బ్యాకప్ ఫర్ ద ఉమెన్ or it gives her a confidence that she has some backup if things are going to go the other way and she can right at that time focus on her career or the financial stability. So all these things, so egg freezing will definitely be a very good option for the women who are still not yet having a partner or baby planning a family. రైట్ మ్యామ్. అయితే చాలామంది మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు ఎగ్ క్వాలిటీ ఎగ్ క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు. సో ఏఎంహెచ్ అనేది తక్కువ ఉంటే ఇంకా ఆశలు వదిలేసుకోవాలి అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? అసలు ఎంత ఉంటే కరెక్ట్? ఎలా మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు యాజ్ డాక్టర్స్? సో అంటే ఉమెన్లో ఒవేరియన్ రిజర్వ్ టెస్ట్ చేయడానికి ఏజ్ అన్నది ఒకటి, అంటే తన ఏజ్ని బట్టి ఓవేరియన్ రిజర్వ్ ఎంత ఉండాలి అన్నది ఒకటి, అండ్ స్కానింగ్ చేసి స్కానింగ్లో ఓవరీస్లో తన ఫాలిక్యులర్ కౌంట్ ఎంత ఉంది అంటే యాంట్రల్ ఫాలిక్యుల్ కౌంట్ ఆర్ ఏఎఫ్సి చెక్కింగ్ అంటారు, ప్లస్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఏఎంహెచ్. సో ఈ 3 పారామీటర్స్ని మనం వే చేసి తన రిజర్వ్ నార్మలా కాదా అన్నది డిసైడ్ చేస్తాం. సో వెన్ షీ గెట్స్ టెస్టెడ్. సో అలాగా ఏఎఫ్సి అన్నది స్కాన్ పరంగా చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ తన ఏజ్ని బట్టి ఏఎఫ్సి ఆర్ ఏఎంహెచ్ లెవెల్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో 30 years అప్పుడు ఉండాల్సిన నార్మల్సీ 35 years అప్పుడు ఉండదు. అందరికీ జనరల్గా తెలిసింది ఏంటంటే 35 years అండ్ అబవ్
AMH లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, AFC కౌంట్ తక్కువ ఉంటుంది అని. ఇది తక్కువ ఉండటం మూలాన ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా తక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో AMH Okay. అన్నది చాలా మటుకు మనము కోరిలేట్ చేసేది క్వాలిటీ పరంగా ఎలా ఉంది అని అన్నది. సో ఇఫ్ ద ఉమెన్ ఇస్ అరౌండ్ 30 years old, 2.5 and above is the normal AMH level. Okay. So దాని అబవ్ ఉంటే తను ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ అ నార్మల్ రిజర్వ్ ఫర్ హర్ ఏజ్. Right. ఏదైనా సరే, ఎప్పుడైనా సరే, అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ పరంగానే తనకి తక్కువ AMH ఉండాలని కాదు. చాలా మంది మహిళల్లో ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు చూస్తున్నది ఏంటంటే తక్కువ వయసులో కూడా ఎగ్ నంబర్ తగ్గిపోతుంది. At 25 also sometimes a woman comes with a very low AMH. Okay. సో AMH లెవెల్స్ అన్నది ఆల్వేస్ అలానే మనం అనుకున్నట్టే ఉండాలని ఉండదు. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వేరియేషన్ దట్ వీ సీ. సో ఎనీథింగ్ AMH less than 1.2 is considered to be low. Okay. 1.5 if we take a good count. సో 1.5 కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇలాంటి వాళ్ళలో వాళ్ళ టైమ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ అని పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో అంటే చాలా తక్కువ ఉంది AMH అంటే అసలు ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీనే రాదు లేదా హోప్స్ వదిలేసుకోవాలి అన్నది కాదు. కాకపోతే మీటింగ్ అ రైట్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ అండ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ గైడెన్స్ అట్ ద రైట్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మ్యామ్, మీ దగ్గరికి వస్తున్న వాళ్ళు లైక్ మన బర్త్ రైట్ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్కి చాలామంది కపుల్స్ ఇలా ఈ AMH వాల్యూ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమి సజెస్ట్ చేస్తారు? హౌ డు యూ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్? సో అంటే అండి AMH లో ఉండి వచ్చిన వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ అన్నది ఇట్స్ అ కపుల్స్ జర్నీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అపాన్ ద విమెన్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ అనలైజ్ ఇస్ ఇఫ్ షీఈస్ అ మ్యారీడ్ పర్సన్ ఆర్ అ కపుల్, then we have to evaluate the other factors that are responsible for the pregnancy, like how is the uterus health, ఓకే. how is the fallopian tubes, and how was her general health, like thyroid Right. concerns కానీ లేదా ఏదైనా other hormonal imbalances ఉన్నాయా. And from the partner or the husband's point of view also, we have to understand, is his general health good enough, is Right. the semen parameters completely normal. So ఇది అంత comprehensive evaluation చేసిన తర్వాతనే we try to help them that these are the treatment options that you have. Right. సో అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా ట్రై చేసింది ఎంత అండ్ ఏం ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నారు. సో Okay. డెఫినెట్లీ సమ్టైమ్స్ దే హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ ట్రీట్మెంట్స్ అండ్ దెన్ కమ్ టు అస్. Definitely, maybe. సో అలాంటిది అప్పుడు సో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ తగ్గిపోతుంది, అంతేకాని ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హోప్లెస్. ఓకే. సొల్యూషన్ మటుకు ఖచ్చితంగా మీరు ఇస్తారు. డెఫినెట్గా. అలాగే మేడం, ఇప్పుడు చాలామంది పెళ్ళైన తర్వాత కొంతమంది ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండిపోతూ ఉంటారు. అంటే పిల్లలు కలుగుతారేమో న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి. అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అండ్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ని ఎప్పుడు కలవాలి డాక్టర్ని? సో చాలామంది చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఇంకొన్ని రోజులు వెయిట్ చేస్తాంలే వచ్చేస్తుంది ఏమవుతుంది అవును. అని చాలామంది ఆలోచిస్తారు. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక 1 yearగా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు రాలేదు అని అంటే డెఫినెట్గా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ గోయింగ్ రాంగ్ అని అన్నది అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. సో ఒక ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ని కలిస్తే ఇఫ్ అ ఉమెన్ ఇస్ బిలో 35 years అండ్ దే హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫర్ 1 year and they have not conceived, there's no success, then and if a woman is more than 35 years and above and she has tried for 6 months, ఓకే. ఎందుకంటే 35 years above ఎగ్ నెంబర్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం పీరియడ్ మనం న్యాచురల్గా ట్రై చేయమని చెప్పలేము. రైట్. అందుకోసం వాళ్ళకి ఎర్లీ ఇవాల్యుయేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాగా వీళ్ళు ట్రై చేసిన తర్వాత అవ్వలేదు అంటే ఫస్ట్ మనం బేసిక్ అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్ వర్కప్ చేస్తాం. ఓకే. వెరెన్ ఇందాక చెప్పినట్టు షీఈస్ ఓవ్యులేటింగ్ రెగ్యులర్లీ ఆర్ నాట్, హర్ యూట్రస్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, సో డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ అది తీసుకుంటాము. అండ్ ఇద్దరివి జనరల్ హెల్త్ చెకప్ అవుతుంది అండ్ స్పర్మ్ పారామీటర్స్ అవి టెస్ట్ చేస్తాము. సో Right. ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి నార్మల్ దెన్ ప్రాబబ్లీ we ourselves will tell them to try for some more time. బట్ ఎక్కడైనా ఏదైనా చిన్నపాటి లోపం కనిపించినప్పుడు అది ఆ విధంగా సజెషన్ ట్రీట్మెంట్ అనేది వాళ్ళకి సజెషన్ ఉంటుంది. లైక్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్ లాగా ఒక్కొక్కసారి సింపుల్ సప్లిమెంట్స్ న్యూట్రియంట్ సప్లై చేయడం వల్లనే పేషెంట్స్కి కన్సీవ్ అయిపోతారు. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఓవ్యులేషన్ కరెక్షన్. కొంతమందికి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ ఉంటాయి కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి దే డోంట్ ఓవ్యులేట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ రెగ్యులర్లీ, అందువల్ల కూడా ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. సో అలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ డిటెక్ట్ అయినప్పుడు సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్తో వాళ్ళు ఈజీగా కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే. ఏదైనా మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి అండ్ సీమెన్ పారామీటర్స్ చాలా లో ఉన్నాయి, ఎగ్ రిజర్వ్ చాలా లో ఉంది, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ టైం లేదు అని అన్నప్పుడు
దెన్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేస్తాం, ఇదర్ IUI ఆర్ IVF అకార్డింగ్ టు ద కపుల్స్ సిచ్యువేషన్. అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది కపుల్లో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కారణంగా PCOS ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. థైరాయిడ్, డయాబెటీస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఫర్టిలిటీని ఆపేస్తాయి, ఇంపాక్ట్ చేస్తుంటాయా మేడం? ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్ మెన్ ఆర్ విమెన్ ఇట్స్ బోత్ కంట్రోల్డ్ బై థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అండి. సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్ అండ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆల్ అదర్ ఆర్గన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. హెన్స్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేది కొద్దిగా అప్ అండ్ డౌన్ అయినా కూడా కొన్నిసార్లు అది ఫర్టిలిటీని ఇంపాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా మటుకు కొంతమందికి హైపోథైరాయిడిజం ఉంటుంది, వేరెన్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువ పెరిగి ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్, మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసి రెగ్యులర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, వెయిట్ కంట్రోల్ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వెయిట్ కంట్రోల్ అయితే పేషెంట్స్ న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా కొంతమందికి హైపర్ థైరాయిడిజం అనేది కూడా ఉంటుంది, అంటే TSH లెవెల్స్ చాలా లో ఉంటాయి. సో అలా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు బెటర్గా కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకోటి PMOS అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా దాన్ని ఇంతకుముందు వరకు PCOS అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు దాన్ని PMOS అని రీసెంట్గా దాన్ని రీడిఫైన్ చేశారు, ద సైలెంట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఛాలెంజ్. సో PMOS అంటే పాలీఎండోక్రైన్ మెటబాలిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు దాన్ని పాలీసిస్టిక్ అనేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే PCO ఉన్న పేషెంట్స్లో ఓవరీస్లో చిన్న చిన్న ఫాలికల్స్ ఆర్ ఆండ్రల్ ఫాలికల్ నంబర్ ఎక్కువ ఉండేది, సో దాన్ని పాలీసిస్టిక్ అనేవాళ్ళు. బట్ అది ఓన్లీ పర్టైనింగ్ టు ఓవరీ మాత్రమే కాదు, ఇట్ ఈస్ అ సిండ్రోమ్ విచ్ హ్యాస్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. కొంతమందికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది PMOS ఉన్నప్పుడు, బరువు ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, అండ్ దే ఆర్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ డయాబెటీస్. సో ఇలాగా చాలా మెటబాలిక్ చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఆండ్రోజన్ లెవెల్స్, హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ పెరిగిపోతాయి. ఈ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అవ్వటం. పీరియడ్స్ ఎందుకు ఇర్రెగ్యులర్ అవుతాయి అంటే ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఓవ్యులేషన్ కరెక్ట్గా రెగ్యులర్గా అవ్వనివ్వదు. సో దాని మూలాన ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ అ సర్కిల్. సో పీరియడ్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఓవ్యులేషన్ అవ్వదు, ఓవ్యులేషన్ అవ్వనప్పుడు పీరియడ్ రాదు. సో అదొక సర్కిల్ లాగా సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో PMOS విల్ హ్యావ్ అన్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఫర్టిలిటీ డెఫినెట్లీ, బట్ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్స్తో అది చాలా మటుకు కరెక్ట్ అయ్యి పేషెంట్స్ కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్రతి PMOS పేషెంట్ 100% అసలు కన్సీవ్ అవ్వరు న్యాచురల్గా అనేది ఉండదు. కొంతమందికి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కన్సీవ్ అవుతారు. సో డిలేడ్ సైకిల్స్ ఉన్నా కూడా చాలా మటుకు కొంతమంది న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అవుతారు. అలానే స్లైట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ like following a healthy balanced diet, having good amount of protein, good amount of fiber and hydration, and being physically active. వాళ్ళకున్న వెయిట్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 10% ఉన్న వెయిట్ తగ్గినా కూడా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఆటోమేటిక్లీ బాడీలో కరెక్ట్ అయ్యి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ అవ్వటం, ఓవ్యులేషన్ అవ్వటం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటుంది. సో సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల చాలా మటుకు పేషెంట్స్ కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే మేడం, చాలామంది కొన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఇంకా సరే ఏముందిలే వాళ్ళే అనుకుంటూ ఉంటారు, IVF చేసేసుకుందాము అనుకుంటూ ఉంటారు. డైరెక్ట్గా డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. అదే కావాలి అని కూడా కొంతమంది చెప్పిన సందర్భాలు కూడా మేము డాక్టర్స్ దగ్గర విన్నాం. అయితే మేడం, బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్లో మీరు చూస్తున్నది IVF పేషెంట్స్ ఎంతమంది వస్తూ ఉంటారు, అసలు IVF అవసరం ఉంటుందా వాళ్ళకి? వాళ్ళు ముందే ఒక అపోహలో వచ్చేస్తుంటారు, మాకు ఇన్ని ఇయర్స్ పిల్లలు కలగలేదు, సో ఇంకా IVF చేసేసేయండి అంటూ ఉంటారు. సో మీరు ఎలాంటి పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు తరచూ ఓపీలో, ఎలా వస్తుంటారు? అసలు IVF పేషెంట్స్ ఎవరికి అవసరం, ఎవరికి అవసరం లేదు? సో IVF అన్నది అసలు IVF డెవలప్ అయినప్పుడు, ఈ ప్రొసీజర్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఒక ఉమెన్కి ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉండడం మూలాన డెవలప్ అయింది. సో ఫర్టిలైజేషన్ అంటే మనకి మన బాడీలో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ యూట్రస్కి బోత్ సైడ్స్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో జనరల్గా ఈ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ మీట్ అవుతాయి. అక్కడ ఫస్ట్ బేబీ ఫామ్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి యూట్రస్కి వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ అన్నది ఏదైతే ఫర్టిలైజేషన్ ట్యూబ్లో జరగాలో, ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్న పేషెంట్స్కి న్యాచురల్గా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో అందుమూలాన ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ IVF అనేది డెవలప్ అయింది. సో IVF అంటే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్. దాని అర్థం ఏంటంటే ల్యాబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయింది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మళ్ళీ యూట్రస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. సో IVF అన్నది డెఫినెట్గా ఎవరికైతే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉంటాయి, ట్యూబ్స్ సరిగ్గా పనిచేయటం లేదు, ట్యూబ్కి ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, ట్యూబ్లో వాటర్ నిండటం, సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ దట్ దెర్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఫర్ విచ్ IVF ఈస్ రికమెండెడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్. IVF కన్నా అడ్వాన్స్డ్ ప్రొసీజర్ ICSI
అనేది కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. ICSI. So ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection. సో కొంతమందికి మెయిల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కౌంట్ చాలా లో ఉంటుంది, కొంతమందికి 0% కూడా ఉండొచ్చు, మోటిలిటీ చాలా లో ఉంటుంది, మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్స్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో ఏంటంటే జనరల్గా ఉన్న కొన్ని పాటి స్పర్మ్స్ని మైక్రోస్కోప్ కింద సెలెక్ట్ చేసి ఆ స్పర్మ్స్ని ఎగ్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో దాన్నే ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ అని అంటారు. సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల ఎవరికైతే కౌంట్ చాలా తక్కువ కూడా ప్రెగ్నెన్సీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్తో కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు 0 కౌంట్ ఉన్న మెన్కి ఎజోస్పర్మియా అంటాము. అలాంటి వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా స్పర్మ్స్ ఫ్రమ్ ద టెస్టిస్ తీసి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. సో అలాంటి స్పర్మ్స్ జనరల్గా ఓన్లీ త్రూ ICSI మాత్రమే ఫర్టిలైజ్ అవుతాయి. అండ్ కొన్నిసార్లు ఇంతకుముందు ఒక సైకిల్ ఆఫ్ IVF అయి ఉంటుంది, ప్రాపర్గా ఫర్టిలైజేషన్ అయి ఉండకపోవచ్చు. రైట్. సో ప్రీవియస్ ఫెయిల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ కరెక్ట్గా లేదు అని అన్నప్పుడు దెన్ నెక్స్ట్ సైకిల్ ICSI అనేది మనం జనరల్గా సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇది చాలా మటుకు IVF అండ్ ICSI అన్నది మనం ఇండికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటాము. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కి పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ మెడికలీ ట్రై చేశారు, అవ్వలేదు, IUI ట్రై చేశారు, ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, 5 years అండ్ అబవ్ ఉంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో ఇట్స్ కాల్డ్ అస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండి. దట్ అంటే వాళ్ళకి ఉన్న టెస్ట్లన్నీ మనం చేసాము, నార్మల్గా ఉన్నాయి, ఉన్న ట్రీట్మెంట్లు ట్రై చేసాము, బట్ స్టిల్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వట్లేదు. అంటే సమ్హౌ ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఆర్ నాట్ మీటింగ్ ఇన్సైడ్. సో అది ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాబ్లం అన్నది అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది. సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్ని కరెక్ట్ చేసే స్టెప్ అయితే మాత్రం IVF ఉంటుంది. ఓకే. సో అందరికీ అవసరం IVF అన్నది చెప్పము, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ పర్సనలైజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ దట్ వీ రికమెండ్ అండి. సో ఆ కపుల్కి వాళ్ళకున్న హిస్టరీ, వాళ్ళ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రై, సో అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకొని వాళ్ళకి బెస్ట్ ఏది అని అన్నది మనం కేర్ ఇవ్వటమే మనం జనరల్గా వీ డూ ఎట్ బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ పర్సనలైజ్డ్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్ దట్ వీ ఫాలో. అమేజింగ్ మేడం. అయితే మేడం చాలామందికి రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్ అవుతూ ఉంటాయి, మరి ఇంకా వాళ్ళు హోప్ వదిలేసుకోవాలా? అలాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? సో రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్ అన్నది ఈజ్ అనదర్ కామన్ కండిషన్ దట్ వీ సీ అండి. సో ఒకసారి 2 సార్లు మిస్క్యారేజెస్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో కపుల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ డివెస్టేటెడ్ విత్ ద మిస్క్యారేజ్ లాస్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ వెరీ వాళ్ళకి చాలా భయం ఉంటుంది ఫర్దర్గా మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇలానే జరుగుతుందా లేదా అని అన్నది. సో డెఫినెట్గా బిఫోర్ దే ప్లాన్ అన్ అదర్ ప్రెగ్నెన్సీ, మీటింగ్ అ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ డీటెయిల్డ్ ఇవాల్యుయేషన్. ఓకే. సో డెఫినెట్గా ఫస్ట్ వాళ్ళకి కంప్లీట్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసి వాట్ ఆర్ ద కామన్ కాజెస్ ఆఫ్ ద రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అన్నీ రూల్ అవుట్ చేసిన తర్వాతనే మనం ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేసుకోమని చెప్తాం. సో కొన్నిసార్లు టెస్ట్ కంప్లీట్గా యూట్రస్ స్కాన్ అది 3D స్కాన్ అది చేసి ఏమైనా యూట్రస్లో ప్రాబ్లం ఉందా, లేదా కొంతమందికి ఫైబ్రాయిడ్స్, కొంతమందికి ఎడినోమయోసిస్, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ హెల్త్ కండిషన్ అనేది కరెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మనం వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్తాం. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ కరెక్షన్ వల్ల కూడా నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేది సెట్ అయిపోతాయి. ఓకే. సో డీటెయిల్డ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళని మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్తారు. సో మేడం, బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్లో ఇప్పుడు చాలామంది మనం మిస్క్యారేజెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, IVF గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఒక కేసు ఏదైనా లైక్ దట్ సర్ప్రైజ్డ్ యూ అని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా మాతో పంచుకోగలుగుతారా? కపుల్స్ జీవితమే మార్చేసింది అంటే చాలామంది తల్లి అవ్వాలని ఒక కళ అనుకుంటూ ఉంటారు, అది నెరవేరినప్పుడు ఆ కపుల్ అనేది బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం, యాజ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా. కానీ అలాంటి వాళ్ళకి హోప్ ఇచ్చి ఒక వాళ్ళకి కావాల్సింది దొరికినప్పుడు ఆ హ్యాపీనెస్ని యాజ్ ఎ డాక్టర్స్ మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దానికన్నా పెద్ద వరం గిఫ్ట్ ఏమి ఉండదు అని కూడా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మన రెయిన్బో హాస్పిటల్స్లో ఏమైనా జరిగిందా? మాతో పంచుకుంటారా? డెఫినెట్గానండి. ఇలానే ఒక పేషెంట్ బయట IVF సైకిల్స్ అయ్యాయి, 2 times IVF సైకిల్ అయింది, బట్ వాళ్ళకి ఫెయిలియర్ ఉన్నింది అక్కడ. సో మనం అంటే మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం డీటెయిల్ హిస్టరీ అది తీసుకొని వాళ్ళకి ఫెయిలియర్ అనేది ఎందుకు జరిగింది అని అన్నది వాళ్ళ హిస్టరీ, వాళ్ళ ఫైల్ అంతా మనం చెక్ చేస్తాం జనరల్గా, ఏ టెస్ట్లు అయ్యాయి ఏంటిది అని అన్నది. సో అది డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్కి వెళ్ళే ముందు IVF కన్నా
బెటర్ ఇక్సీ అనేది మనం ప్లాన్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ స్పర్మ్ సెలెక్షన్ టెక్నిక్స్ విత్ అస్ ఇన్ బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ. ఓకే. ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఇక్సీ చేసినా కూడా పేషెంట్స్కి వాళ్ళకి ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే. ఎంబ్రియో పోర్ క్వాలిటీ ఫామ్ అవుతుంది. హ్మ్. సో కొన్నిసార్లు మెన్కి స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇవి హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ దో స్టాప్ చేసినా కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలా రోజుల నుంచి ఉంది కాబట్టి స్పర్మ్ పారామీటర్స్ కొద్దిగా డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. రైట్. అండ్ కొంతమందికి ఏంటంటే స్పర్మ్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది పర్సెంటేజ్. హ్మ్. దాన్ని స్పర్మ్ డిఎన్ఏ టెస్టింగ్ అని అంటాం, డిఎన్ఏ ఓకే. ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇండెక్స్. హ్మ్. అది హై రేజ్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా అడ్వాన్స్డ్ స్పర్మ్ సెలెక్షన్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేస్తాం కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్. ఓకే. సో అలా చేసిన తర్వాత ఆ కపుల్కి బెటర్ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అయ్యి అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావటం అనేది జరిగింది. సో అలాగా డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ అనేది తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ అడ్వాన్స్డ్ సెలెక్షన్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రొసీజర్స్ చేయటం మూలాన కపుల్స్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే చాలామంది అనుకుంటారు ఐవీఎఫ్ త్రూ కన్సీవ్ అయినప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ త్రూ కన్సీవ్ అయిన వాళ్ళకి న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయిన ఆ బేబీకి హెల్దీగా ఉండరు అని ఒక కంపారిజన్ బయట అయితే నడుస్తూ ఉంటుంది మేడం. మీరు ఏమంటారు దాని గురించి? ఎంతవరకు అది మిత్, ఫ్యాక్ట్? అది చాలా కామన్ మిత్ అండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ సో. బేబీస్ ఏమీ డెఫినెట్గా ఉండరు. సో ఐవీఎఫ్ కానీ ఐసిఎస్ఐ కానీ ఉండేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ మోడ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. అంటే బేబీ ఫామ్ అవ్వడానికి అది హెల్ప్ చేస్తుంది తప్పితే బేబీ ఒకసారి ఫామ్ అయ్యి యూట్రస్లో ఇంప్లాంట్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎంబ్రియో మీదనే డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఎంబ్రియో అనేది సెల్ ఓన్లీ వన్ సెల్ నుంచి డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు డెవలప్ ఇన్ టు హ్యూమన్ బాడీ. సో అలాంటప్పుడు కంటిన్యూస్ డివిజన్ ఆఫ్ ద సెల్స్ అయ్యేటప్పుడు కొన్నిసార్లు జెనెటిక్ ఎర్రర్స్ అవుతాయి. సో ఎవరైతే న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయిన బేబీస్ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్లస్ ఐవీఎఫ్ ద్వారా కన్సీవ్ అయిన బేబీస్కి సేమ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయినా వాళ్ళకి రిస్క్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజెస్, రిస్క్ ఆఫ్ బేబీ హ్యావింగ్ సమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అరౌండ్ 10 to 15%. So the same applies even for a IVF conception. The only difference here is one thing is that because it's an IVF pregnancy, people are having that misconception that's a very precious pregnancy. I do understand it's a precious pregnancy, but జాగ్రత్తలు ఎక్కువగా తీసుకోవటము, బెడ్ రెస్ట్ కంప్లీట్గా తీసుకోవటము, ఇలాంటి కొన్ని మిత్స్ అనేవి జనరల్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సైంటిఫికలీ దానికి ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్కి ఏది సంబంధం లేదు. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ప్రెగ్నెన్సీ మనము మెడికేషన్ ద్వారా క్రియేట్ చేసింది. సో woman after conception she will have to take hormonal support. అదొక్కటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇన్ అ ఉమెన్ హూ హెస్ కన్సీవ్డ్ న్యాచురలీ అండ్ ఇన్ అ ఉమెన్ హూ హెస్ కన్సీవ్డ్ త్రూ ఐవీఎఫ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ బేబీ గ్రోత్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఆల్ completely naturally that happens within the body. So there is no major difference between and IVF babies are equally healthy. There are thousands of babies born with IVF with the help of IVF and thousands of couples who have had beautiful parenthood because of that. So it's not that IVF is going to be the reason why a baby is born abnormal. So baby abnormality is all upon the genetic. రైట్. ఇంకొకటి కూడా అనుకుంటారు ఐవీఎఫ్ అంటే ఖచ్చితంగా ట్విన్స్ పుట్టేస్తారు అనుకుంటారు. సో ఇది మీరు విన్నారా? ఎంతవరకు నిజం? యా అంటే ఐవీఎఫ్ బేబీస్ అంటే ఆల్వేస్ ట్విన్స్ ఉంటారు అన్న అపోహ, భయం చాలా మంది కపుల్స్లో ఉంటుందండి. ఐవీఎఫ్ ఇంతకు ముందు అంటే ఒక 3-4 డికేడ్స్ బిఫోర్ మల్టిపుల్ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేవాళ్ళు, సక్సెస్ రేట్స్ బెటర్గా ఉండడానికి. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే డెవలప్ అయ్యాయో ఐవీఎఫ్లో దానివల్ల జనరల్గా మేము సింగిల్ ఎంబ్రియోనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము అండ్ సింగిల్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కే ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ చాలా మంచిగా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఇన్ దాట్ వే వీ విల్ డిక్రీస్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన లేడీ ఎలాంటి ఫర్టిలిటీ న్యూట్రిషన్ అంటూ ఉంటాం. సో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది? ఎందుకంటే చాలామంది ప్రెగ్నెంట్ అవ్వగానే ఇద్దరికి తినాలి అని ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు. కొంతమంది మహిళలు ఇంకా అలాగే అనుకుంటారు. అసలు కదలకుండా కూడా కూర్చోవాలి అని కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఫుడ్ దట్స్ దే నీడ్ టు టేక్ మేడం? సో అంటే ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు వేరు, ఇట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు వేరండి. సో ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఆర్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అని అనుకోండి. రైట్. సో జనరల్గా ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అన్నప్పుడు వీ రికమెండ్ దెమ్ టు హ్యావ్ అ హెల్తీ బ్యాలెన్స్డ్ డయట్. ఆ డయట్లో ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 30% షుడ్ కంటైన్ ప్రోటీన్,
30% should contain fruit fiber and fiber in the form of fruits, salads, and the rest 10 to 20% మాత్రమే కార్బోహైడ్రేట్స్. సో ఫుడ్స్ దట్ హ్యావ్ లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రోటీన్ కంటెంట్ వల్ల బెటర్ ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ బెటర్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో అయినంత మటుకు బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్ డయటే మనం రికమెండ్ చేస్తాం. సో ద సేమ్ అప్లైస్ ఈవెన్ ఇన్ ది ప్రెగ్నెన్సీ యాజ్ వెల్, because the baby has to have proper nutrition kabatti the same generally applies in pregnancy. But entante pregnancy lo women start to have cravings and all, so appudu restrictions undavu, but yeah, it's always advisable to have a healthy weight. Madam, fertility after miscarriage or abortion, so ఎన్ని మంత్స్ గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ మనం ప్రెగ్నెన్సీకి ట్రై చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే? సో జనరలీ అండి, అంటే ఫర్టిలిటీ అనే కాదు, అంటే ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అనే కాదు, ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ ఎప్పుడైనా కూడా అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ గివ్ ద ఉమెన్ 2 months ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ 2 periods ఆఫ్ రెస్ట్ అని అంటారు. అంటే ఎందుకు అంటే ద యూట్రస్ విచ్ హ్యాస్ గ్రోన్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ అ టైమ్ టు హీల్ అండి. And also because of the pregnancy sometimes the cycle set అయ్యి హార్మోన్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోయి cycle set అవ్వడానికి కూడా 1 or 2 months టైం పడుతుంది. So it's always advisable to have 2 months of gap. 2 to 3 months is the gap that we generally recommend for any couple to start planning another pregnancy. ఓకే. అలాగే ఒక ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత, ఒక సక్సెస్ఫుల్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మనం సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు? అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలామంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ సక్సెస్ఫుల్గా బాగానే అయిపోతూ ఉంటుంది, కానీ సెకండ్ కన్సీవ్ అవ్వడానికి కొంతమందికి చాలా టైం పడుతుంది. ఇంకా అక్కడ కూడా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫర్టిలిటీ వస్తూ ఉంటుంది. వై డస్ దట్ హ్యాపెన్? అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి మనం కన్సీవ్కి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీకి? అండ్ ఎప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి? సో ఫస్ట్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అండి, చాలా మటుకు కపుల్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకొని ఉండరు, ఆర్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ ది అదర్ థింగ్ ఈస్ ద ఏజ్ అట్ ద టైమ్ the mother was when she had her first pregnancy. So things can go a little difficult when they are trying for the second child. Okay. Okay. Yeah. So first ఏంటంటే the time gap that they are trying, the mode of delivery ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి కూడా వెన్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ చైల్డ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఇట్స్ జనరలీ అ నార్మల్ డెలివరీ అనుకోండి, ఆఫ్టర్ అ ఇయర్ దే కెన్ ప్లాన్ దేర్ సెకండ్ చైల్డ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ సిజేరియన్, జనరలీ ఏంటంటే యూట్రస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ ది ఇన్సెషన్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కాబట్టి వీ జనరలీ రికమెండ్ దెమ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1.5 to 2 years of spacing or gap between the second pregnancy. Okay. So mode of delivery generally decides how they have to plan. And this problem that comes with second time planning is that people want instantness. They think that last time ఈజీగా అయిపోయింది, ఈసారి కూడా అయిపోతుంది. లాస్ట్ టైం అసలు ప్లాన్ చేసుకొని ఉండరు, సమ్టైమ్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అయిపోతుంది. అండ్ దే ట్రై టు కంపేర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విత్ ద సెకండ్ ప్రయర్ టైమ్ దట్ దే హ్యాడ్. అప్పుడు నాకు 1 monthలో అయిపోయింది డాక్టర్, ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, ఎందుకు ఇంత కష్టం అవుతుంది అని. సో న్యాచురల్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ ఆర్ ఓన్లీ అరౌండ్ 10 to 12% per cycle అండి. ఓకే. అండ్ అది వెన్ ఆల్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ నార్మల్. సో టైమ్ గ్యాప్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ at 25 and trying after 4-5 years, you're 30 now. So at that time what happens, the egg number will come down. సో అప్పుడు కూడా కన్సర్న్ అనేది పెరుగుతుంది కదా. ప్రాబ్లం అనేది జనరల్గా కంపారిజన్ వల్ల వస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ టైం చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉండాలి అని ఉంటుంది. బట్ యా, డెఫినెట్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బాడీ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్. Women's body కానీ it is not the same as it was 2-3 years ago. So every pregnancy is different, every pregnancy journey is different కాబట్టి the trying part అనేది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నిహారిక గారు, ఒక ర్యాపిడ్ ఫైర్. ఓకే. డస్ స్ట్రెస్ అలోన్ కాజ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ? చాలా మంది స్ట్రెస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేయడానికి. సో డస్ స్ట్రెస్ రియలీ కాజ్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏం చెప్తారు? Stress alone is not a cause of infertility అండి. Stress can be an added on factor. సో అంటే ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే there's some hormone called as cortisol that is excessively released in the body. So బాడీ స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు other less important body organs like the reproductive system won't work normally.
So that is why the chances of pregnancy when you are in immense stress is very less. ఓకే. So it is an add-on factor or a risk factor, we would say, but it is not the lone factor or alone factor of infertility. అలాగే ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ యూస్ చేయడం లేదా ల్యాప్‌టాప్ ఎక్కువగా వాడడం వల్ల కూడా స్పెర్మ్ క్వాలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా? Definitely. అంటే ఇప్పుడు mobile phones and then laptops have got infrared radiation అండి. So excess exposure to these things can cause or have an effect on the sperm count, motility and morphology that we have seen. ఓకే. అండ్ ఈ ఫర్టిలిటీ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అవి ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతాయి? అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సప్లిమెంట్ దట్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ టు టేక్ రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ థింకింగ్ టు ప్లాన్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ. So the most important supplement that a woman should start taking pre-pregnancy planning is folic acid, Andy. So ఓకే. folic acid is something that is to be started 2 to 3 months prior to the plan, because that will prevent the neural tube defects in the child that is being born. So ఓకే. that's one thing. And for the egg and the sperm quality, as I had already mentioned, healthy diet, being physically active, and foods that are rich in coenzyme Q10. So Okay. coenzyme Q10 అనేది ఒక మంచి supplement that will improve the quality of the egg as well as the Okay. sperm. So there are other supplements as well, but yeah, these are the two most important things that I would recommend. One myth about IVF that you want to break to the couples who is watching this. IVF is only for older couples. Okay. Right. So IVF is never only for older couples. IVF is indicated when it is indicated. It can be sometimes at a younger age, at sometimes at a elder age. So IVF అన్నది indications as in blocked fallopian tube లేదా severe causes ఉండి మనం recommend చేస్తాం కానీ that's the most common myth that I have heard, that it's only older or the last option. ఫైనల్‌గా మేడం, కపుల్స్ ఎంతోమంది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటారు ప్రెగ్నెన్సీకి ఇయర్స్ ట్రై చేసి. వాళ్ళు బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్‌కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా హెల్ప్ చేస్తారు? వాళ్ళకేం చెప్తారు? మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు సక్సెస్ రేట్ ఎలా ఉంది అంటే ఏం చెప్తారు ఫైనల్‌గా? ఫైనల్గా చెప్పేది ఒకటేనండి, అంటే వెనెవర్ యూ హ్యావ్ started to plan a pregnancy, do consult the fertility specialist once to first understand whether you're having completely everything is in the normal range or not అని. అంటే ఓకే. ఒకసారి ఉమెన్కి ఎగ్ రిజర్వ్ చెక్ చేయటం లేదా తన యూట్రస్ హెల్త్ అది చెక్ చేయటం, వీ కాల్ దిస్ as pre-conceptional counseling అండి. సో వెన్ దే కమ్ ఫర్ ద pre-conceptional counseling, we రైట్ బిఫోర్ ట్రైయింగ్. right before trying, అంటే Okay. ఇప్పుడు they have just thought about that they have to plan, so they have to assess whether they are having things in the normal condition or not. So adi preconceptional counseling అని అంటాం. సో దానికి వచ్చినప్పుడు జనరల్గా మనం బేసిక్ వర్కప్ చేసి if everything seems to be normal, we help them understand that this is how. And as situations arise, sometimes some come with low AMH, or some come with blocked fallopian tubes, or some come with low semen parameters. So Okay. ila unnappudu treatment will be always personalized for the couple. చాలామంది సిగ్గు కూడా పడుతుంటారు. షైగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. చెప్పుకోవడానికి, మీతో మాట్లాడడానికి కూడా యాస్ డాక్టర్స్‌కి, గైనకాలజిస్ట్‌కి. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే దే షుడ్ కమ్ ఔట్ అండ్ స్పీక్. అప్పుడే కదా ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ Yes. చేస్తేనే కదా మనకు తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే ఇవాళ రేపు చాలా అవేర్నెస్ క్రియేటెడ్ ఉంది ఆల్రెడీ, దట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as fertility concern that will arise when you want to plan, but still many fear to come and ask questions. So no question is a small question, Andy. So please do come, have a consultation wherein everything will be explained to you in detail, and the fear can come down only with asking questions. So Right. anni the main reason why myths are created is అందరికీ ఉన్న ఆలోచన వాళ్ళు అనుకున్నది స్ప్రెడ్ చేయడం. సో మిత్స్ అన్నది మీకు క్లియర్ అవ్వాలి అంటే యూ షుడ్ నో ద ఫ్యాక్ట్స్. సో ద ఫ్యాక్ట్స్ కెన్ ఓన్లీ బీ క్లియర్డ్ బై అ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్. రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్పందన గారు. రైట్, అది మరి బర్త్ రైట్ ఫర్టిలిటీ బై రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ నుంచి డాక్టర్ నిహారిక గారి మాటల్లో ఎన్నో వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ ఇచ్చారు. అయితే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఐవీఎఫ్ ఒక్కటే సొల్యూషన్ కాదు. దానికన్నా ముందు ఎన్నో ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దానికన్నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా మంచి రిజల్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటున్నారు రెయిన్బో హాస్పిటల్స్ నుంచి మన నిహారిక గారు. మరి ఇలాంటి ఎన్నో వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తూనే ఉంటాం. మీరు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సాక్షి లైఫ్కి, అండ్ స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. దిస్ ఇస్ లిఖిత సైనింగ్ ఆఫ్.